El sol ese hundia en el horizonte andalas, teniendo el cielo da un rojo ardiente. Como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Lucas, con el peso de su mochila y un corazón aún más pesado, caminaba por un sendero polvoriento en las afueras de Ronda, buscando en la soledad de las colinas algo que no podía nombrar. Entonces, el sonido de cascos lo arrancó de sus pensamientos. Y un caballo negro se interpuso en su camino, con un jinete que lo miraba como si pudiera leer el alma. Lucas, de 28 años, había crecido en un barrio obrero de Sevilla, donde los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Había estudiado literatura, pero la vida lo había empujado a un trabajo monótono en una oficina, donde los días se distribuían en una rutina gris. Su relación con su familia era un campo minado. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchas expectativas, nunca había aceptado que Lucas fuera gay. Las discusiones en casa habían sido feroces, y tras una última pelea, Lucas había decidido escapar a las montañas, buscando en la naturaleza algo que lo aclara al mundo. El vaquero, Alejandro, tenía 32 años y una vida talada por el sol y el viento. Había nacido en un pueblo pequeño cerca de Málaga, donde las tradiciones pesaban más que las palabras. Criado entre ovejas y caballos, Alejandro era un hombre de acción, no de reflexión, pero sus ojos escondían una historia que no contaba a nadie. Nadie en su pueblo sabía que, tras su fachada de hombre rudo, había un corazón que latía por alguien que nunca podría confesar en voz alta. Un amor prohibido que lo había llevado a aislarse en las tierras altas, donde las miradas curiosas no llegaban. Ese día, mientras Lucas avanzaba con la cabeza gacha, Alejandro lo observó desde lo alto de su caballo. Había algo en la postura del joven, en la forma en que sus pasos parecían dudar entre avanzar o rendirse, que lo hizo detenerse. Perdido ciudadano, dijo, con una voz grave que resonó en el silencio del atardecer. Lucas levantó la mirada, sorprendido, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Había algo en los ojos de Alejandro, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que lo desarmó. No estoy perdido, respondió Lucas, aunque su voz tembló un poco. Solo buscando algo. Alejandro arqueó una ceja, sin bajar del caballo. Aquí no hay mucho que encontrar, salvo polvo y ovejas. Que te traigo tan lejos de la ciudad. Lucas no supo cómo responder. ¿Cómo explicar a un desconocido que huía de sí mismo, de un amor que no podía vivir abiertamente, de una familia que lo juzgaba? En cambio, dijo lo primero que se le ocurrió. Quería ver las estrellas en que las luces de la ciudad las apagan. Alejandro soltó una risa seca, pero no de burla. Era una risa que decía, te entiendo, aunque no lo sepas aún. Las estrellas están ahí, señaló al cielo. Pero a veces lo que buscas no está arriba, sino aquí abajo. Bajo del caballo con un movimiento fluido y se acercó a Lucas, deteniéndose a una distancia que era a la vez respetuosa y cargada de intención. Soy Alejandro. Si quieres, puedo mostrar un lugar donde las estrellas se ven mejor. Lucas dudó. Había algo en la presencia de Alejandro que lo ponía nervioso, no por miedo, sino por una sensación que no podía nombrar. Era como si el vaquero, con su mirada firme y su air de hombre que no teme nada, pudiera ver a través de las capas que Lucas había construido para protegerse.
Pero también había algo en el que lo atraía, como una chispa en la oscuridad. Está bien, dijo finalmente. Mustraim. Caminaron juntos hacia una colina cercana, con el caballo de Alejandro siguiéndolos como un compañero silencioso. El olía a tamilo salvaje y tierra seca, y el silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. Cuando llegaron a la cima, el cielo era un manto de estrellas, tan vasto que Lucas sintió que podía perderse en él. Pero fue la mirada de Alejandro, fija en el y no en el cielo, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Por qué huís? Preguntó Alejandro de repente, sin rodeos. Lucas es tenso. ¿Qué te hace pensar que estoy yendo? ¿Por qué reconozco a alguien que carga con algo pesado? Lo vio en tus ojos. Lucas sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Nadia, ni siquiera sus amigos más cercanos, había sido capaz de leerlo tan rápido. Quiso negarlo, pero las palabras se adheraron en su garganta. En cambio, dejó escapar un suspiro y dijo, no es tan simple. Nada lo es, respondió Alejandro, sentándose en una roca cercana. Pero a veces, hablar con un extraño ayuda. Nadie te juzga en estas colinas. Algo en la voz de Alejandro, en su calma áspera, hizo que Lucas bajara la guardia. Habló, primero con cautela, luego con una urgencia que no sabía que levaba dentro. Le contó sobre su familia, sobre el peso de ser alguien que no encajaba en sus expectativas, sobre el amor que había sentido por un compañero de universidad y que nunca pudo confesar. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir, pero sus ojos no se apartaron de Lucas ni un segundo. Cuando Lucas terminó, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio compartido, como si ambos hubieran abierto una puerta que no podían cerrar. Tú también cargas algo, dijo Lucas, casi en un susurro. Lo vio en ti. Alejandro apartó la mirada por primera vez, fijándola en el horizonte. Tal vez, dijo. Pero mi historia no es tan diferente a la tuya. Lucas sintió un nudo en el estómago. Quería preguntar, quería saber, pero algo en la postura de Alejandro le dijo que no era el momento. En cambio, dijo, gracias por escuchar. No esperaba encontrar a alguien como tú aquí. Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. El mundo es raro, Lucas. A veces te pone en el camino de quien necesitas justo cuando menos lo esperas. Se quedaron allí, bajo las estrellas, sin saber que ese encuentro era solo el comienzo de algo que los cambiaría para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucas. Había regresado a su campamento improvisado en las colinas de Ronda, pero su mente no estaba en las vistas en la tranquilidad que había buscado. Estaba en Alejandro, en su voz grave, en la forma en que sus manos sostenían las riendas del caballo con una mezcla de fuerza y cuidado. Había algo en el que lo hacía sentir expuesto, pero no de una manera que lo asustara. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo viera de verdad. Alejandro, por su parte, no podía quitarse Lucas de la cabeza. Había pasado años manteniendo sus sentimientos bajo leve, escondiéndolos tras una fachada de hombre duro que el pueblo respetaba. Nadie sospechaba que, en las noches solitarias, Alejandro cenaba con una vida diferente, una donde no tuviera que fingir. Pero Lucas,
con su vulnerabilidad cruda y su mirada que parecía buscar respuestas en cada rincón del mundo, había abierto una grita en esa armadura. Una mañana, mientras Lucas recogía su tienda, escuchó el sonido familiar de cascos acercándose. Su corazón dio un vuelco antes de que siquiera viera al jinete. Alejandro apareció, esta vez sin su caballo, caminando con paso firme pero con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. Pensé que podrías necesitar compañía, dijo, con una sonrisa torcida que no ligaba a sus ojos. Lucas sintió una olida de calor subral por el cuello. No esperaba ver otra vez tan pronto. Admitió, tratando de sonar casual. La vida en las colinas es tranquila, pero aburrida, respondió Alejandro, encogiéndose de hombres. Y algo me dice que tú no eres de los que se conforman con la tranquilidad. Se sentaron juntos en una roca plana, compartiendo una botella de agua y el silencio de la mañana. Lucas no pudo evitar notar los detalles. Las manos calosas de Alejandro, la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombres, la cicatriz apenas visible en su mandíbula. Todo en él parecía contar una historia que Lucas quería descifrar. ¿Por qué vives aquí? ¿Ten lejos de todo? Preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Alejandro tardó en responder. Como si estuviera sopesando cuanto revelar. Aquí nadie hace preguntas, dijo finalmente. En el pueblo, todos esperan que seas de cierta manera. Que te cases, que sigas las reglas. Aquí arriba, solo están las ovejas, el viento y yo. Y es más fácil. Lucas asintió, entendiendo más de lo que Alejandro decía con palabras. ¿Y si quisiera ser algo diferente? Preguntó, con el corazón en la garganta. Alejandro lo miró, y por un momento, el entre ellos ese cargo de una tensión que ninguno quiso nombrar. Ser algo diferente tiene un precio, dijo. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Y esa noche, Alejandro invitó a Lucas a su cabana, un refugio sencillo de madera y piedra en las afueras de las colinas. No era lujoso, pero tenía un encanto rústico, una chimenea crepitante, una mesa llena de marcas de hueso, y un par de sillas que parecían haber visto mejores días. Cenar en pan, queso y un vino tinto que Alejandro sacó de un armario polvoriento. La conversación fluyó con facilidad, pasando de historias triviales a confesiones más profundas. Alejandro habló de su infancia, de cómo había aprendido a montar a caballo antes que a leer, de cómo su padre lo había criado con mano dura pero con orgullo. Pero también de joker, casi sin querer, que había habitado alguien en su pasado, un amigo de la juventud que había sido más que un amigo. Se fue a Madrid, dijo, con la voz tenida de algo que podía ser dolor o arrepentimiento. Y me quedé aquí. Lucas sintió que el corazón se lo apretaba. Quería alcanzar la mano de Alejandro, pero se contuvo. En cambio, compartió su propia historia. El chico de la universidad. Las noches en las que había logrado, en silencio, por no atreverse a hablar. El peso de vivir en un mundo que no siempre aceptaba quien era. A veces pienso que sería más fácil no sentir nada, admitió. Alejandro lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. No sentir nada no es vivir, dijo. Es solo existir. Y esa noche, cuando Lucas regresó a su campamento, no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, pero más que eso,
era la forma en que lo había mirado, como si viera en él algo digno de ser amado. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que no estaba solo. Los días se convirtieron en una danza delicada entre Lucas y Alejandro. Cada encuentro era una mezcla de casualidad y destino, como si el universo conspirara para mantenerlos cerca. Lucas extendió su estadía en las colinas, posponiendo su regreso a Sevilla con excusas que él mismo crea. Alejandro, por su parte, encontraba razones para aparecer en el camino de Lucas. Un consejo sobre un sendero, una invitación a ver el amanecer, o simplemente una mirada que decía más de lo que las palabras podían. Una tarde, mientras caminaban por un sendero bordado de olivos, Lucas se atrevió a preguntar: ¿Por qué sigues aquí, Alejandro? Podrías vivir en un lugar donde no tengas que esconder. Alejandro se detuvo, arrancando una hoja de un arbusto cercano y triturándola entre sus dedos. Este lugar es mi hogar, dijo. Aquí están mis raíces. Pero no es solo eso. Si me voy, siento que estoy abandonando a mi familia, a mi pasado. No es tan fácil como parece. Lucas quiso discutir, pero algo en la voz de Alejandro lo detuvo. En cambio, compartió una historia de su propia vida. Una vez, en Sevilla, había asistido a una marca del orgullo, escondido entre la multitud, sin atreverse a levantar una bandera. Quería ser parte de algo, dijo, pero tenía miedo de que alguien me viera, de que mi padre lo descubriera. Alejandro lo miró con una intensidad que hizo que Lucas se sintiera desnudo. El miedo es una jaula, dijo. Pero a veces, la única manera de salir es rompiéndola. Esa noche, bajo un cielo sin luna, compartieron una botella de vino junto a una fogata. Las llamas danzaban en los ojos de Alejandro, y Lucas sintió que algo dentro de él se rompía, no de dolor, sino de liberación. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó la de Alejandro, un gesto pequeño pero cargado de significado. Alejandro no se apartó. En cambio, cerró los dedos alrededor de los de Lucas, y por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse. Esto no es fácil para mí, murmuró Alejandro, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. No estoy acostumbrado a esto. Lucas apretó su mano con más fuerza. Yo tampoco. Pero no quiero seguir corriendo. El primer beso fue torpe, vacilante, como si ambos temieran romper algo frágil. Pero cuando sus labios se encontraron de nuevo, fue como si el mundo se alineara por fin. Había hambre, miedo y esperanza en ese beso, una promesa tachida de que, pase lo que pase, valía la pena intentarlo. Sin embargo, la felicidad nunca liga sin sombras. A la mañana siguiente, mientras Lucas y Alejandro compartían un café en la cabana, un jeep polvoriento apareció en el horizonte. Era Diego, un amigo de la infancia de Alejandro, un hombre robusto con una sonrisa fácil pero ojos, que escudriñaban demasiado. No sabía que tenías compañía, dijo Diego, mirando a Lucas con una mezcla de curiosidad y sospecha. Alejandro se tensó, pero mantuvo la compostura. Lucas está de paso. Lo estoy mostrando las colinas. Diego asintió, pero su mirada no se suavizó. El pueblo está hablando, Alejandro. Dicen que pasas demasiado tiempo solo aquí arriba. Algunos empiezan a hacer preguntas. Lucas sintió un escalofrío. No necesitaba que lo explicaran lo que esas preguntas significaban. En los pueblos pequeños,
Los rumores podían ser tan afalados como cuchillos. Alejandro desvió la conversación, pero la tensión quedó flotando en el aire. Esa noche, cuando Diego se fue, Alejandro estaba más calado de lo habitual. No puedo dejar que esto nos destruya, dijo, mirando al suelo. Pero tampoco puedo fingir que no siento nada por ti. Lucas tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarlo. No estás solo en esto, dijo. Lo enfrentaremos juntos. La relación entre Lucas y Alejandro se volvió un refugio y una tormenta al mismo tiempo. Cada momento juntos era un robo al tiempo, una chispa de vida en medio de la incertidumbre. Pasaban las tardes explorando las colinas, compartiendo historias, risas y silencios que dicen más que cualquier palabra. Pero la sombra de los rumores crecía, y con ella, el miedo de lo que vendría. Una mañana, mientras Lucas ayudaba a Alejandro a reparar una cerca para las ovejas, un grupo de hombres del pueblo apareció. Eran liderados por Manuel, un ganadero de mediana edad con una mirada dura y un tono que no admite réplicas. Alejandro, necesitamos hablar, dijo, ignorando a Lucas. En el pueblo no están contentos. Hay historias circulando, y no son buenas. Alejandro mantuvo la calma, pero Lucas notó como sus manos se apretaban alrededor del martillo que sostenía. No sé de qué hablas, Manuel, dijo, con una voz que era puro acero. No te hagas el tonto, replicó Manuel, lanzando una mirada despectiva a Lucas. La gente ve cosas. ¿Why no les gusta lo que ven? Lucas sintió que el aire se volvía pesado, pero no se quedó calado. Si tienen un problema conmigo, que me lo digan a la cara, dijo, sorprendido por su propia valencia. Manuel lo miró como si fuera un insecto. Esto no es asunto tuyo, forastero. Vuelve a tu ciudad y déjanos en paz. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose entre Lucas y Manuel. Él no veía ninguna parte, dijo, con una voz que cortaba como un cuchillo. Y si alguien tiene un problema, que lo resuelva conmigo. El enfrentamiento terminó sin violencia, pero la advertencia estaba clara. Esa noche, en la cabana, Alejandro estaba más distante que nunca. No quiero que te metas en problemas por mi culpa, le dijo a Lucas. Tal vez sería mejor así. No lo digas, lo interrumpió Lucas. No me voy a ir. No después de todo lo que hemos pasado. Alejandro lo miró, y por primera vez, Lucas vio miedo en sus ojos. No miedo a los hombres del pueblo, sino a lo que sentía, a lo que significaba abrir su corazón en un lugar que no perdonaba la diferencia. No sé si puedo dar lo que mereces, admitió Alejandro. No sé si soy lo suficientemente valiente. Lucas tomó sus manos, obligándolo a mirarlo. No necesito que seas valiente todo el tiempo, dijo. Solo necesito que estés conmigo. El amor entre ellos creció en los días siguientes, pero también lo hizo la prisión. Los rumores se extendieron como fuego, y pronto llegaron a oídos de la familia de Alejandro. Su hermano mayor, Carlos, llegó a la cabana una tarde, con el rostro endurecida por la aire. ¿Y es verdad lo que dicen? Exigió. ¿Estás trayendo vergüenza en nuestra familia? Alejandro no respondió de inmediato. Lucas, senado en un rincón, sintió que el mundo se derrumbaba. Pero entonces, Alejandro se puso de pie y miró a su hermano a los ojos. No estoy trayendo vergüenza, dijo. Estoy viviendo mi vida. Y si no puedes aceptarlo, esa es tu carga, no la mía.
Carlos se fue sin dejar una palabra más, pero su silencio fue más elocuente que cualquier grito. Lucas sabía que esto no era el fin, sino el comienzo de algo más grande, algo que pondría a prueba todo lo que el y Alejandro habían construido. La vida en las colinas se volvió un campo de batalla silencioso. Lucas y Alejandro seguían encontrando refugio el uno en el otro, pero el mundo exterior no les daba tregua. Los rumores se habían convertido en murmullos abiertos, y las miradas de los vecinos en el pueblo eran ahora cuchillos afilados. Lucas notó que Alejandro estaba más tenso. Sus risas menos frecuentes. Sus manos siempre inquietas. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Alejandro rompió el silencio. He estado pensando. Dijo, mirando la mesa en lugar de a Lucas. Tal vez deberíamos irnos. A Sevilla, a Madrid, a cualquier lugar donde no tengamos que escondernos. Lucas parpadeó, sorprendido. ¿Deberías todo esto? ¿Tu hogar, tus tierras? Alejandro suspiró. No es un hogar y no puedo ser quien soy. Y contigo siento que por primera vez sé quien soy. Esas palabras llenaron a Lucas de una esperanza que no había sentido en años, pero también de miedo. Sabía lo que significaba dejar todo atrás. Él lo había hecho al escapar de Sevilla, pero para Alejandro, el costo era aún mayor. ¿Estás seguro? Preguntó. No, admitió Alejandro, con una sonrisa triste. Pero estoy seguro de ti. Planeaban partir en una semana, pero el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras Lucas recogía sus cosas, un grupo de hombres llegó a la cabana. Esta vez no eran solo vecinos curiosos, eran hombres con rostros endurecidos, liderados por Manuel. Esto termina ahora, Alejandro, dijo Manuel, con un tono que no admite negociación. No vamos a dejar que arruines la reputación de este pueblo. Lucas sintió que el corazón se lo detenía, pero Alejandro no retrocedió. No estoy arruinando nada, dijo. Solo estoy viviendo mi vida. Si no puedes aceptarlo, ese es tu problema, no el mío. La situación se volvió tensa. Y por un momento, Lucas temió que llegara a los golpes. Pero entonces, una voz inesperada cortó el aire. Era María, la hermana menor de Alejandro, una joven de 25 años con una determinación que sorprendió a todos. Basta, dijo, colocándose entre los hombres y su hermano. Alejandro es mi familia, y si no pueden respetarlo, no merecen estar aquí. María había oído los rumores y, en lugar de juzgar, había decidido apoyar a su hermano. Su presencia dio a Alejandro la fuerza que necesitaba para mantenerse firme. Los hombres, desconcertados por la intervención de María, se retiraron, pero no sin prometer que esto no había terminado. Esa noche, Lucas y Alejandro hablaron hasta el amanecer. María se unió a ellos, y por primera vez, Lucas sintió que no estaban solos. No importa lo que pase, dijo María, tienen una familia en mí. La intervención de María marcó un punto de inflexión, pero no el fin de la lucha. Los días siguientes estuvieron llenos de susurros y miradas, pero también de pequeños actos de violencia. Lucas y Alejandro comenzaron a mostrarse juntos en el pueblo, desafiando las normas tachidas. No era fácil. Cada paso era un acto de resistencia, cada mirada un desafío. Pero también era liberador, como si cada día que pasaban juntos fuera una victoria. Una tarde, mientras caminaban por el mercado,
una anciana es circo a ellos. Era dona clara, una figura respetada en el pueblo, conocida por su sabiduría y su lengua afilada. No sé qué están haciendo ustedes dos, dijo, con una voz que mezclaba reproche y curiosidad, pero tienen iguales. Y eso no es poca cosa. Sus palabras fueron un recordatorio de que no todos en el pueblo estaban en su contra. Había aliados silenciosos, personas que, aunque no entendieran del todo, respetaban su violencia. Pero también había enemigos, y Manuel no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Una noche, mientras Lucas y Alejandro dormían en la cabana, un fuego comenzó en el establo cercano. Las llamas se alzaron rápido, y aunque lograron salvar a los animales, el mensaje era claro. Alguien quería asustarlos. Alejandro, con el rostro ennegrecido por el Holland, miró a Lucas y dijo, no voy a dejar que nos ganen. No ahora. Juntos, con la ayuda de María y algunos vecinos que se habían puesto de su lado, comenzaron a reconstruir el establo. El trabajo era agitador, pero cada clavo que clavaban era una declaración. No se rendirían. Lucas, que nunca había sido hábil con las manos, aprendió a manjar herramientas bajo la guía de Alejandro, y en esos momentos, entre risas y sudor, encontraron una felicidad que nada podía apagar. Pero la paz era frágil. Una noche, Manuel y sus hombres regresaron, esta vez con más determinación. Esto no es un juego, Alejandro, dijo Manuel. Si no paras, no será solo tu establo lo que arda. Lucas sintió una furia que no sabía que lavaba dentro. Si tocas a Alejandro, te las verás conmigo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La tensión estalló en una pelea breve pero intensa. Alejandro y Lucas lograron defenderse, pero no sin consecuencias. Ambos terminaron con moratones, y el pueblo entero supo lo que había pasado. Pero algo cambió esa noche. Los hombres de Manuel se retiraron, y por primera vez, Lucas y Alejandro sintieron que habían ganado una batalla. El amanecer trajo una calma extraña, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Lucas y Alejandro, magalados pero vivos, se sentaron en la colina donde se habían conocido, mirando el horizonte. Habían pasado por el fuego, literal y figurado, pero estaban juntos, y eso era suficiente. El pueblo nunca sería el mismo. Los rumores seguían, pero ahora había una corriente de respeto, incluso de admiración, por la forma en que Lucas y Alejandro habían enfrentado las adversidades. María se convirtió en su defensora más feroz, organizando reuniones con los vecinos para hablar de aceptación y cambio. Dona Clara, con su influencia, también comenzó a abogar por ellos, recordando al pueblo que el amor, en cualquier forma, era algo que valía la pena defender. Una mañana, Lucas recibió una llamada de su padre. Esperaba otro sermón, pero en cambio, escuchó algo que nunca imaginó. No entiendo tu vida, hijo, dijo su padre, con la voz quebrada. Pero no quiero perderte. No era una aceptación total, pero era un comienzo, y para Lucas, eso era más de lo que había esperado. Alejandro, por su parte, decidió quedarse en las colinas, pero no solo. Con Lucas a su lado, comenzaron a construir una vida juntos, una donde no tenían que esconderse. No era perfecta. Todavía había miradas, murmullos, días en que el peso del mundo parecía demasiado.
pero cada vez que ese miraban, recordaban por que valía la pena. Un año después, Lucas y Alejandro organizaron una pequeña fiesta en la cabana, rodeados de María, Dona Clara y un puñado de vecinos que habían aprendido a ver más allá de sus prejuicios. Bajo las estrellas, Lucas tomó la mano de Alejandro y dijo: "No sé que nos depara el futuro, pero sé que lo enfrentaremos juntos." Alejandro sonrió, apretando su mano. Eso es todo lo que importa. La historia de Lucas y Alejandro no terminó con un final de cuento de hadas, pero sí con una verdad más profunda. El amor, cuando es valiente, puede cambiar el mundo, una colina a la vez. Y en esas tierras áridas de Andalucía, bajo un cielo que nunca dejaba de brillar, encontrarán un hogar no en un lugar, sino en el otro.